With the country's presidential election just around the corner, we take a look at some of the interesting trends in this year's election cycle, including pre-election events and the use of social media and online sites. For some young couples, a wedding is an opportunity to make a statement about how much they care for the planet. Learn more about the eco-friendly wedding trends. Home sharing has become a popular housing option in Korea that helps residents save money on rent and develop a sense of belonging. Once considered a young man's game, hip-hop has now become a broad appeal across ages. Meet two middle-aged men honing their rapping skills to bridge the gap between generations. One of the interesting developments of the 2017 election cycle has been the multitude of campaigns to encourage young people to vote. We take an in-depth look at the changing trends of election campaigns in Korea. The Jeonju Hanok village in Jeollabuk-do province is flooded with visitors on weekends. A group of young people catch the eyes of passers-by. They hand out badges that look like a voting stamp mark to those who have filled out a survey and encourage people to take photos of themselves and share them on social media with special hashtags to pledge to vote. 대통령 선거 이번에 처음으로 투표하게 되었는데 이런 캠페인에 더 참여를 하니까 투표를 꼭 해야 된다고 생각이 들어서 5월 9일 선거일 날 꼭 반드시 가서 투표를 하도록 하겠습니다. Virgin Voter is a civic group that aims to motivate and mobilize the youth to participate in the election. The group of young activists in their 20s and 30s post interviews of the presidential candidates online and share information that highlights the importance of engaging in politics. 생애 첫 투표에 참여한 사람이 그렇지 않은 사람에 비해서 중장년층이 되어서 투표에 참여하게 될 가능성이 높다는 연구 결과가 있어서 여러 나라에서도 생애 첫 투표층에 대한 관심이 높아지고 있는 추세이고 The members firmly believe that voting is the easiest way to create change. They will continue to drive their campaign until election day to convince young people who remain indifferent to politics. 저희는 기존의 캠페인들과 다르게 더 쉽고 재미있는 방식으로 캠페인을 기획하고 진행하고 있습니다. 전국적으로 우리와 같은 취지의 캠페인들이 많아져서 청년들에게 투표에 대해서 더 많이 환기될 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. Ahead of this year's presidential election, efforts to get people to vote are stronger than ever, especially on social media. Celebrities have also taken part, posing for photo shoots and appearing in videos designed to promote voter turnout. Experts say these campaigns are largely to do with the election taking place earlier than usual, on the heels of the former president's impeachment. 대통령을 제대로 뽑아야 대통령에 대한 대표성을 강화해야 국민의 이익과 국가의 이익이 충실해진다는 것을 어느 때 봐도 많은 국민들이 느꼈을 거라고 여겨집니다. 그렇기 때문에 모든 국민들이 투표에 참여해서 제대로 된 대통령을 뽑자. 아마 이러한 각성 속에서 일어난 캠페인이 아닐까 여겨집니다. There have been also changes in public campaigns during election season that urge people to vote. The Seoul Election Commission hosted pre-election events for voters in several parts of the city every weekend throughout the month of April. Aside from busking performances, street magic shows, and public lectures, there are also entertaining events available, including solving election puzzles and selecting a vote date. 마술과 그 음악 공연을 이제 처음으로 이렇게 길거리에서 도입을 했는데요. 시민들의 반응이 너무나 좋습니다. 그래서 앞으로도 이런 그 거리 공연, 마술과 음악, 문화 공연을 함께 해서 이렇게 저희가 전달하고자 하는 캠페인, 그 깨끗한 선거 참여 홍보를 이런 방향으로 이렇게 실시할 예정입니다. How did the voters find today's event? 아이들이랑 같이 보니까 아이들이 투표를 이해하는 데도 도움이 될 것 같고요. 그리고 제가 앞으로 투표를 하는 데도 더 많이 도움이 될 것 같습니다. Are there any changes to the campaigns run by the presidential candidates? Here are some of the ingenious ideas that the frontrunners turn to court young voters. Democratic Party of Korea's Moon Jae-in has launched an online shopping mall-style website to introduce his policy changes in a way that could appeal to young online users.
Hong Jun-pyo of the Liberty Korea Party has unveiled webcomics that portray his life story, highlighting his former achievements as a prosecutor and a governor. People's Party candidate An Chul-soo communicates with voters in real time through live streaming. Shim Sang-jung of the Justice Party shares her stories on the campaign trail using her Instagram account, Simparazzi, allowing her followers to take a peek into a day in the life of a presidential candidate. Both conservative and liberal candidates have shifted towards the online sphere as communication with voters has emerged as the buzzword in politics. 상호 간의 교류라든가 소통이라든가 그런 걸 통해서 유권자들의 마음을 잡으려고 하는 그러한 새로운 온라인상의 선거운동이 매우 활발하다. 중요한 것은 온라인상에서 시민들의 자정운동, 그리고 자율적인 제어운동 이런 부분들이 확립이 돼야 향후에 선거운동, 선거문화와 선거운동이 상당히 건강하고 생산적인 형태로 발전하지 않을까. This year, a record number of 290,000 Koreans living in 116 countries registered for early voting, which took place for 5 days starting April 25th. Some of them traveled thousands of kilometers to designated polling stations to cast their ballots. A high voter turnout is also expected for the May 9th election in the country. 5월 9일 날 꼭 투표를 하겠습니다. 꼭 모두들 관심을 가지고 꼭 투표를 하셨으면 좋겠습니다. 네, 투표하겠습니다. 투표하세요. The upcoming election is dubbed Rose Election, since it is held in May, the season of blooming roses. With the ongoing efforts to engage people in the election process as active citizens, we look forward to seeing how the Rose Election will pan out. For some young couples, wedding day is an opportunity to make a statement about how much they care for the planet. Not surprisingly, such weddings are called green weddings. The Seoul World Cup Stadium. It is an urban ecology park stretching out on vast expanses of forest and wetlands. On this year's Earth Day, April 22nd, a meaningful event was held in the park. A green-minded couple decided to commemorate this day by holding their wedding on the green grass under the blue sky. In an eco-friendly wedding, a couple walks down the aisle in nature, minimizing any waste throughout the entire process from planning to wedding day and shying away from a conventional reception. 요즘에 결혼이 허례의식이 너무 강화되고 천편일률적인 그런 결혼식들을 많이 하면서 고비용의 결혼식 때문에 이제 결혼을 못하는 청년들이 많이 늘어나고 있다라는 것들을 이제 접하고 서울시 차원에서는 이게 공원에 와서 소풍을 하듯이 여유롭게 즐기는 결혼식을 한번 해보자라는 취지로 시작을 하게 됐습니다. 서양 사회에서 에코웨딩이 주로 결혼식을 통해서 발생되는 온실가스를 줄이는 그런 방향으로서 이제 운동으로 시작됐다면. 우리 사회 에코웨딩은 친환경적인 에코웨딩으로 대단히 좀 구체화되어 있습니다. What sets an eco-wedding apart from an ordinary wedding? First of all, a wedding altar is set up outdoors instead of a city wedding hall, which consumes a large amount of electricity and water. With natural warm sunlight, there's no need to rely on electricity. The trees take the place of garlands that are thrown away after use. Instead of air conditioning, a fresh breeze fills a bride's waiting room. The picturesque aisle is charmingly decorated with flower pots, which are later used as gifts for wedding guests. 따로 인위적인 배경이 아니라 옆에 있는 배경 끝들 막 이런 게 있으니까 날씨만 받쳐준다면 이렇게 하는 것도 사람들이 좀 되게 더 오히려 편안한 결혼식고 또 의미 있는 결혼식이 되는 것 같아요, 사람들이. The couple vows to love each other until death do them apart and protect nature and life. 우리 그 이웃과 그리고 자연과 그리고 이 사회가 진정 함께 더 더불어 잘 사는 사회 그리고 더 뭐랄까 더 올바른 사회로 가는 그런 사회가 됐으면 하는 바람이 있거든요. 그래서 저희 부부도 그런 마음을 가지고 평생 오늘 많이 축하해 주신 만큼 그렇게 살아가도록 노력할 겁니다. It is a heartwarming wedding which respects both people and nature. A formal reception is turned into a party where guests can have the time of their lives.
The guests are given box lunches that have been pre-ordered based on the number of RSVPs, which means there are hardly any leftovers after the wedding. 저도 여러 가지 비용이 많이 들기도 하고 결혼식을 준비하면서 좀 힘들었어요. 근데 이 결혼식을 보니까 저 친구가 전혀 긴장을 하지 않는 거예요. 긴장도 안 하고 되게 즐기고 있는 그 모습이 좀 부럽기도 하고 모든 게 한데 어우러져서 진짜 축하를 하는 자리다. 그리고 함께 즐길 수 있는 자리였어서 너무 좋았고 축제에 온 기분이었어요. An eco-friendly wedding is about 40% cheaper than a conventional wedding. The central and local governments provide forests and parks as a wedding venue for free or at a low price to promote the concept of green wedding that saves energy and resources. 결혼식보다는 정말 이 부부가 정말 아름다운 가정을 꾸릴 수 있는 그런 거를 권장하기 위해서 시작을 한 정책 중에 하나입니다. 그래서 여기 공원뿐만 아니라 시에서 강당을 빌려준다라거나 여러 그렇게 작은 결혼식을 합리적인 결혼식을 하기 위한 정책 중에 하나의 일환으로 진행하고 있습니다. What's driving the eco-friendly wedding trend? Well, wedding is a once-in-a-lifetime event. About 330,000 couples spend their money on 450 million flowers, 150 million wedding cards, and an unimaginable amount of food. To add to the problem, the congestion around wedding halls creates over 4.93 million tons of carbon dioxide. Among those voicing concerns about environmental issues regarding weddings is eco-designer Lee Kyung-jae. She designs wedding dresses made of green materials. These look just like any other wedding gowns, but they are made of natural material consisting of cornstarch and traditional Korean paper. 천연 소재라고 해서 좀 소재가 거칠고 투박하지 않을까 생각했었는데 막상 입어보니까 되게 부드럽고 고급스러워서 되게 많이 놀랐어요. 별 기대를 안 했는데 막상 입고 나오니까 뭐 이쁘고 그냥 그 일반 뭐 웨딩 드레스랑 별 차이 없고 오히려 더 그냥 맑다고 해야 되나? 그래서 되게 좋았던 느낌을 받았습니다. They can also be turned into daily wear after the wedding. He decided to design eco-wedding dresses after finding out that about 1.7 million wedding gowns made of synthetic fiber are thrown away each year. 과거에는 예쁜 실루엣이나 화려한 패턴이 먼저 올해 유행은 뭐고 어떤 컬러가 사람들이 많이 찾게 될까를 그 외형적인 부분을 고민했다라고 하면 그린 디자인, 친환경 디자인을 공부하고 나서부터는 이 디자인이 세상에 필요한 디자인인지 그리고 만들어지고 나서 다 폐기됐을 때 지구 환경에 어떤 영향을 줄지가 제일 먼저 고민하게 되는 그런 디자인입니다. An eco-friendly wedding demonstrates a couple's hope and willingness to create a better world. And this novel trend makes us reflect on our long-standing conventional wedding practices. Since first introduced in Korea some 10 years ago, share houses have become a popular housing option in recent years. But to some, they're more than just a place to live. We shed light on how the concept of shared space fosters a sense of community and caring relationships. Taehyun moved out to Seoul to attend university. But he's not alone. Just like his family, he has someone to welcome him home after a long day. He shares a space with 6 people about the same age as him. The house was renovated into shared accommodation. Sharing a 110 square meter living space with 6 people is not as inconvenient as one would think. The residents are virtually strangers to one another, with entirely different backgrounds. What made them to choose home sharing over other housing options? 엄청 사람을 좋아하고 이런 성격인데 아무래도 혼자 자취하게 되면은 혼자 있는 시간이 많아지고 그러면은 제 스스로가 이제 많이 외로워지고 그런 게 싫어서 일단 셰어하우스를 택한 게 이제 가장 크고요. 일단 저희가 많이 사니까 같이 밥 먹는 일도 많아지고 카톡방에서 저희 뭐 채팅으로 막 같이 밥 먹자고 얘기를 하면서 저녁이라든지 아침이라든지 가족같이 먹을 수 있는 게 되게 좋은 것 같아요. In Korea,
single-person households began to outnumber traditional four-person households, with the majority of them being undergraduate students and junior employees in their 20s and 30s. 사람들이 자기 스케줄이나 그런 여러 가지 것들을 쓰면은 그 사람이 언제쯤 들어오겠다, 언제쯤 없겠다라고 하면서 서로 좀 뭐 밥을 같이 먹는 시간이라든지 아니면 같이 나가서 노는 그런 시간들을 맞출 수 있는 게 괜찮은 것 같아요. The sense of community also develops a higher psychological stability in the residents who had no choice but to move out of home due to work or school. 약간 그냥 또 다른 가족이 있는 느낌이에요. 그냥 집에 들어오면 서로 그러니까 일상적으로 만나고 케어해줄 수 있는 사람들이 생기는 거. In this four-story building in Seoul, elderly women are tending a vegetable patch on the roof, where the sun and wind are just right. 여러 가지 따가지고 나중에 점심도 꼭 내냐 꼭지가 여러 가지 묻고 그래요. 그러니까 지금 저 미나리도 심어놨잖아요. 미나리깡도 만들어놨잖아요. 그럼 미나리깡도 만들어놨는데 미나리 저것도 크고 미나리도 가져가가지고 지레기 해가지고 사물사물 뭉쳐가지고 그래가지고 지레기 해가지고 같이 먹어야 재밌어요. 재밌어요. These women all live in the third floor of the building. Originally a commercial building, the four-story house was transformed into a share house for seniors living alone by the central and local governments. With a rapidly aging population, Korea is increasingly seeing social issues associated with single-person elderly households, such as lonely death or residents dying alone and unnoticed. The 5 female residents have been sharing this space since a year ago. Chung Young-hee is the oldest of the group at 86, and Hwang Sang-suk, the youngest at 76. Shared experiences help the residents relate to each other. It's been only a year since Hwang joined the group, but her housemates already feel closer than family. 사모 언니는 내보다 4살 더 먹었어요. 그런데 좀 몸이 많이 안 좋아요. 엄마 병이 다 있어요. 그래서 어떤데 뭐 대냐이라도 끼리 뭐 무리게끼리 막 이빨이 또 칭찬에 밥을 못 먹어. 그래가 언니야 이거라도 먹어라. 이거도 먹고 힘내야 된다 하고 그래 갖다 주고 그래 언니도 받아 먹고 또 받아 먹으면 또 언니도 또 내한테 또 잘해주고 그래가 참 보면요 좀 형제보다 낫어요. There's nothing more lonely than eating alone. The senior residents are grateful that they have a family to share a meal with. The youngest, Hwang, prepares dishes for the big sisters. The 76-year-old is still young in the eyes of those in their 80s. 좀 젊은 사람 빨리빨리 해가 좀 잘하고 마음은 그렇게 못해 허리 아프고 다리 아프고 또 뭐 아이고야 하면 잘 못해요. Communal living is creating solidarity and a sense of belonging among the elderly women. 그래 같이 있으면 좋아요. 뭐 따로 있어 봐봐요. 어떤 거는 정말로 내 형제보다 이웃 사촌이 좋다 하는 그런 말도 있잖아요, 그죠? 내가 도움 받을 때도 있지만 내가 도움 줄 때도 많고, 그죠? 그게 참 그렇게 생각하면 참 좋아요. Home sharing is a living arrangement where a number of unrelated people choose to live together to their mutual advantage. To some senior residents and young people, this means more than just financial benefit. They're creating a new type of family by sharing and caring. Once reserved for young listeners, hip-hop and rap music has reached a wider audience in recent years, resonating with older generations. We report the recent boom in middle-aged rappers who transform their ideas into lyrics to bridge the gap between generations. At this recording studio in Seoul, a 61-year-old man is taking a rap lesson.
The lyrics have a personal touch, showing how much Kim Jong-ho wants to hone his rapping skills to impress his granddaughter. Kim first had a go at rapping after thinking about creative ways to explain difficult economic concepts to his students. He started taking lessons 3 months ago to take his self-taught rapping to a whole new level. 프로 래퍼들이 하는 거를 여러 번 반복해서 들어보니까 제가 만들었던 노래들이 너무 형편없더라고요. 라임도 없고 플로우도 없고 그래서 이게 이렇게 해서 되는 게 아니구나. 그래서 좀 제대로 해보자. 그래서 배우게 된 거죠. He is in his 60s, but age is nothing but a number. Kim, also known as Grandpa Rapper, regularly posts YouTube videos of himself performing self-written rap songs. 제 스스로 좀 젊어지고 낮아지고 제 스스로 벽이 깨지고 그런 느낌이 있어요. 그러니까 뭐 제가 자연스러우면 상대방도 자연스러워지지 않을까요? 저는 뭐 그런 느낌을 갖고 랩을 합니다. Music academies have been receiving numerous inquiries about rap lessons from older students like him. 좀 나이가 있으시고 또 직업이 따로 있으신 분들은 이제 취미로 정말 취미로 하고 싶으신 분들이 많고 나이가 더 있으실수록은 좀 더 다른 뭐 예를 들면 뭐 가족과 그런 걸 추억을 만들고 싶어서 뭐 이제 노래를 만들고 싶다거나 뭐 이런 요인들도 있고 뭐 회식 자리에서 뭔가 이제 더 신나는 걸 랩을 해보고 싶다 뭐 이런 경우로도 배우러 오시는 분들도 많이 있죠. We met with another aspiring rap artist at a rap music academy in Seoul. What made Lee Jong-tae, an average 50-something-year-old, take up interest in rapping? 예, 운전을 하다 보니까 소수 운전자들이 깜빡이도 안 하고 클락션 세게 누르고 좋지 않는 것을 내가 봤기 때문에 이래서는 안 되겠다. 저도 많이 고치고 그래서 랩을 통해서 많은 캠페인을 좀 알리고 싶어서 랩을 배우게 된 동기입니다. He decided to use rap music as a tool to help educate today's young people on safe driving. He likes how the music genre allows for an explicit expression of one's views and values and appeals to younger generations. 리듬감이 있게 말을 넣었기 때문에 좀 더 뭐랄까 그 함축적인 내용보다는 구체적인 내용을 쓸 수 있기 때문에 굉장히 그런 부분이 매력적이라 뭐 많은 사람들이 자신의 메시지를 전달하기 거의 최고의 도구가 아닌가라고 생각합니다. 그래서 이 랩의 매력에 사람들이 빠져드는 것 같습니다. He is a parent of a daughter who is in high school and a son in middle school. Thanks to his newfound interest, he now has more to talk about with them. Their honest feedback means a lot to him. What do the teenagers think about their father's new pastime? 좀 서툴르지만 아빠 나이에 맞는 랩을 하는 것 같다고 좀 보기는 좋았어요. 리듬을 이렇게 좀 들어달라, 가사를 한번 들어줄래? 그러면서 그 랩에 대한 동작이나 이런 것도 같이 이야기를 나누면서 뭔가 또 같이 또 소통하고 좀 이렇게 공감되는 게 있네, 교차되는 부분이 있네. 그러면서 한마디로 대화를 더 하게 되죠. Hip-hop originated from Harlem, New York in the United States in the early 1970s as a platform for young people to vent out anger and express other emotions. But the graphic lyrics and expressions of resistance gave it only a limited appeal and made it predominantly a youth culture. Reality audition programs and other TV shows about rappers also helped bring rap music to the masses. Experts predict that the growing interest in rap music among middle-aged people who spent their college years in the 1980s will play a critical role in closing the cultural gap between generations. 사실 랩 같은 경우는 어느 날 갑자기 퍼진 것은 아니고 이미 1980년대 말부터 그렇게 서서히 잠재적으로 형성된 문화이기 때문에 지금의 현재의 젊은 세대 혹은 중년 이상의 세대들도 어느 정도는 같이 교감을 할 수 있는 요소가 있어서 어쨌든 문화적인 어떤 가교 역할을 랩이 해주고 있기 때문에 그런 세대 간의 갈등들 혹은 뭐 대화와 소통을 이끌 수 있는 음악으로서의 매개 역할을 충분히 랩이 할 수 있다라고 평가할 수 있겠습니다.
Rap music now enjoys an increasingly growing fan base with older generations opening their minds to it. Expectations are high about how much it can help them express their identity. We applaud the efforts of middle-aged amateur rappers in understanding and sharing the culture of today's youth.